Москве я решил поставить эксперимент и засечь, за сколько же можно добраться из Москвы в Ла-Пас. И вот со всеми ожиданиями, пересадками и перелетами у меня получилось, внимание, ровно 27 часов. Но так как я ждал этой передачи и этой встречи 25 лет, то 27 часов – это сущий пустяк. Amigo, привет. Как дела? ¿Cómo estás? Нормально, bien. After 1.5 days on the road, I dreamed of crashing into a soft hotel bed, especially as it was 3 in the morning. But cruel Ramiro stunned me with the news that President Morales, or Evo as they affectionately call him here in Bolivia, was expecting us at 4 a.m. Okay, so the hunt is on. Our prey, none other than the President of Bolivia himself. Все, кто собирается снимать президента Боливии Эво Моралеса, должны быть готовы к жесточайшему недосыпу. Сейчас 4 часа 04 минуты утра. Мне кажется, это он идет. Buen día, presidente. Buenos Como le dije, días. vamos a llegar a las 4. President Morales met us in a small gym in the basement of his residence. Surprisingly, there aren't as many machines here as you'd think, but this is the main one. It's meant to exercise the abs. Now listen to this. The president does a set of, ready for this? 1,000 reps. Ramiro tried to emulate the president, but just managed a bit over 300 before running out of steam. He'll have to wait until my next visit to Bolivia before trying to get even. ¿Y a qué se debe? ¿Al entrenamiento o a la genética? En el caso mío, Ajá. no, es pasión, ¿no? Pero también para jugar bien, Ajá. tengo que hacer bien para que los Claro que sí. internos no me ganen en la cancha. We'll talk about football, Morales' greatest passion, later. Meanwhile, let's talk matters of state. At 5 a.m., the president has a meeting with his ministers. I couldn't help but ask a few questions that had been nagging at me for some time. Firstly, why can I hear a rooster crowing on the president's residence in the very center of the capital? How did he get here? 3 días estaba en un acto en Yunga de la Paz, Chulumani, y como siempre vienen regalos en comida, a veces en bebida, a veces ropa, pero esta vez me regalaron un gallo, y el gallo a veces de aquí, está ahí, por eso el gallo que tenemos acá es un regalo de Chulumani, de los hermanos yungueños cocaderos del departamento de La Paz. My second question was about the famous Bolivian coca. If you look closely, in the corner of the room behind the president, you'll see an ornate bowl filled with coca leaves. Is this a secret explanation for his morning energy and physical strength? Ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, masticar, preparar harina de coca orgánica. Me compro eso, meto agua tibia, como harina, un poquito de miel de abeja, lo meto. Más rápido, más práctico, más efectivo. It's legal to grow and use coca leaves in food, but there's still a steady war going on against the people who work in cocaine production. Como había antes políticas de exterminio al movimiento indígena, ellos intentaron exterminarnos arrancando de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Y eso ha sido fundamental para garantizar nuestra vivencia, nuestra existencia, nuestra vivencia como movimiento indígena, ¿no? De la hoja de coca. Coca leaves played a decisive role in the life of Morales himself. He started his political career as leader of the Cocalera trade union.
That's what the peasants who grow coca leaves call themselves. ¿Para qué? ¿Por qué? Con esa política represiva, el gobierno quiere asustarnos, quiere amedrentarnos, para que después las compañeras y compañeros abandonen Chapare de susto. In his presidential campaign, Evo promised to nationalize the country's gas industry, rid it of US influence, and legalize coca growing. The voices of Cocalera Indians and miners ensured that Morales achieved an unexpected victory in the 2005 election. Evo has continued as president of Bolivia ever since. He starts each day at 4 a.m. And recently, so have we. Сейчас мы поедем прямо в аэропорт, чтобы встретиться с президентом и лететь с ним. Мы поедем в город Потоси. The Bolivian president's motorcade is more than unassuming. Just 2 cars. He travels the country in a neon-colored business jet, and it's still flown by military pilots. After he's climbed aboard, the president starts reading newspapers. I must admit, I did take a sneaky peek. He starts by scanning the news covering politics and economics, and then delves into the sports editorials and football pages. Ayer perdieron los equipos más importantes de Bolivia. Mi equipo ha perdido. ¿Cuál es su equipo? Bolívar. Ah, Bolívar, ¿usted es bolivarista? Claro, pues bolivarista. Y otro equipo de Chongo también ha perdido en su cancha. Bolívar ha perdido con los suplentes en Santa Cruz. President Morales is a football enthusiast. In 2014, he was even signed by a Bolivian football club, the Sports Boys, thus becoming the first serving president ever to play professional football. But his doctors said he wasn't allowed to play because of a history of multiple leg operations. But who can really say no to the head of state? Señor presidente, dice, tenemos un pequeño presente desde Rusia. Esta, como le dije, es tradicional muñeca y por supuesto que lo importante de esto también es que tiene secreto. Esto hay que abrirlo. Pero yo no soy tan obra fina. Dice que muy bien usted está en este momento. Mire, le voy a enseñar, se la abre así como de esa manera. Ah. Así. Y ahora otro más. A Fidel. Exactamente, Fidel. Qué lindo. ¿Cómo se llama este? Este se llama matrioshka, se llama. Matrioshka se llama. ¿Hay que abrir otra vez? Sí, tiene que abrir así como quebrando. Hay otro más adentro. Como quebrando, québrelo. Eso. ¡Ah, che! Exacto. ¿Hay otro más? No, ya no, ya. Sí, ya no. Es que lo que pasa, la pregunta es, para la forma de pensar, ¿a quién quería usted que sea el cuarto, por ejemplo? El cuarto a Hugo Chávez. It was no coincidence that we chose that as a gift for President Morales, because he's the one who continues to carry the banner of Latin American socialism after Fidel Castro and Hugo Chavez died. At the moment, Evo is by far the best-known socialist president in the world, who, to put it mildly, isn't on friendly terms with the USA. As soon as Air Force One lands in the mining town of Potosí, we start chasing after the president. Evo is the first state leader I've met who never walks, but runs. Что, выбегаем? Да, убегай. Слушайте, это вообще какой-то просто метеоритный способ съемки. Мы все время бежим куда-то. Пойдем за ним. Все время бежим. I lost my cameraman in the melee and now have to resort to filming myself with a mobile phone. The quality isn't that great, but there's nothing else for it. То ли не поддельное, но смотрите, какой мощный масштаб! Potosí is one of the highest altitude towns in the world. It sits 4,090 meters above sea level. Residents are predominantly Aymara and Quechua Indians, heirs to ancient Inca traditions.
The indigenous people are famous for their hospitality. Words can't describe how happy they are to welcome their brother president. Вас называют все брат-президент, Hermano-президент. Это ваша идея или народ так сам решил вас называть своим братом? Somos hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque somos hijos de esta madre tierra. Venimos de la tierra, volvemos a la tierra. Y yo eliminé el llamado excelentísimo presidente, porque siento que el excelentísimo viene de excelentísimo. Yo no me siento lento, por si acaso. Señor presidente, viene de los señoríos. Yo no vengo de los señoríos. No soy de esa casta señorial. Evo Morales was born into a poor family of peasants. Ethnically, he's an Aymara Indian. He's the first ever member of the indigenous community to become the Bolivian leader in 400 years or more. That's to say, since the times of Spanish colonization and the conquistadors. It so happened that the majority of events that we went to with President Morales were sporting ones. I personally was given the impression that the Bolivian president is the equivalent of an on-the-field coach for his fellow countrymen. Here in Potosí, Evo was about to open the 6th multinational games that bear his own name. Это вообще, это что-то среднее между футбольным матчем и свадьбой. Тут рвутся петарды, выпускают голубей. В общем, жизнь бьет ключом. Не жизнь, а праздник сплошной. Bueno, muchas gracias, hermanos y hermanos de Potosí. О, президент, выступает. Unfortunately, I didn't get a chance to enjoy the brother president's speech for long. Security officers told me to get myself in gear and head to the motorcade. Otherwise, it would soon be impossible to get through. Опять бежим куда-то. Господи, что ж такое? Жесть какая. Все время бегаем. Фух. В общем, в вертолете президента оказалось только одно свободное место. Нам с Рамиро пришлось разделиться, поэтому в погоне за Эво Моралесом я скакал по полям, по очень пыльным боливийским полям. Ну, на что не пойдешь, чтобы догнать неуловимого боливийского президента. Yet again, I must resort to filming on my phone. Cameramen tend to go missing once in a while in mad crowds like this. While I dusted myself down, I was imagining fresh and well-fed Ramiro, who just had lunch with the president. I later found out that the lunch was quite unassuming, having consisted of chicken soup and fried chicken. Morales is a very unpretentious man when it comes to food. We were supposed to meet up in a small town of Taraco to celebrate. As you may have guessed, the inauguration of a new athletic venue. The brother president was, of course, the most welcome guest of all. Хочу вам признаться, в более колоритном месте я еще не был. Buenas tardes, señor. А вы коку жуете? Кока, да? Кока? А можно я попробую? Можно? Си? А я боюсь, я ни разу не пробовал это. Первый раз. Ну как это делается, я не знаю. Так? Ну, это кокаин. Но кокаин. Ну, кокаин. Да, кажется, это не кокаин, а просто кока. Безобидная. While I learned to chew coca leaves properly, tables were put out, in quite a peculiar way, I must say, right onto the ground. It's an ancient Aymara Indian ceremony called Aptalpi. Villagers come together with the most delicious foods they have to offer, and all sit down at the common table. Gracias, gracias. Gracias, подождите, меня, видите, угостили какой-то штучкой из тараки. Боже мой,
ловите меня в скорой помощи, ребят. Bolivians still honor Pachamama, the ancient Mayan goddess of earth and fertility. Before embarking on any new project, it's customary to secure her benevolence by bringing her offerings and treats. The rite is called Chaya, and I had a chance to witness it during the sporting venue opening. Боже мой, что происходит? Как радуются эти люди приезду своего президента. Посмотрите, что... Боже мой, господи, меня сейчас затолкают. Perdón, compañeros. Having thanked his fellow countrymen for the warm welcome, President Morales turned into Morales the footballer. His team won 8-6 on the new field. Offensive player Evo scored 3 goals and was named player of the game. On the way home to La Paz, Ramiro and I asked Evo the questions that had been bothering us all along, while the president was all by himself, mingling with hundreds of people with no security around, while he was drinking beverages, trying some random and unchecked foods, accepting gifts and mixing with the crowd. ¿No tiene miedo de morir, presidente? Pero una periodista, Estela Caloni, de Argentina, hizo toda una investigación y ha escrito un libro, Evo en la mira del imperio. Son cantidad de atentados, me había salvado. Y a mí me ha sorprendido, pero últimamente, cuando decidimos garantizar la fundación de Bolivia mediante Asamblea Constituyente, otros atentados. Just before we met, President Morales had accused the USA of having tried to assassinate him several times. And that was based on information made public by WikiLeaks. Mediante un golpe de Estado para acabar con nuestra revolución democrática cultural, son informaciones de investigadores sobre WikiLeaks. Más de 14,000 mensajes en WikiLeaks mencionan Bolivia, Evo en especial. Es una lucha por la patria, es por la liberación de nuestros pueblos. Si por miedo tienes que ocultarte, cuidarte, ¿cómo puedes garantizar una liberación? Pero en mi experiencia, desde dirigente ahora de presidente, la mejor seguridad es el pueblo. At one point, President Morales suggested that Ramiro and I visit his home, the village of Isalavi, in the Arura department. Local residents greeted us by playing the national instrument called pututu, made from cow horn. By the way, similar music could be heard during the inauguration of the first Indian president in 2006. Two things confounded me personally. The first being the very particular Indian aloofness, and the second being quite striking poverty. Look at the way the president's own uncle and aunt are dressed. I was also told that Evo would never consider suggesting they abandon their cows and move to the city. That's not something Indians do. His fellow villagers remembered that Evo's father, Dionisio Morales, was a very cheerful man and a caring father, although his family lived a very poor and tough life, as did the rest of the village. Mira, si hace tiempo como aquí no había maquinaria como ahora lo hay, ¿no? Lo poco que hay. Pero antes se iba, por ejemplo, de aquí a pie hasta al valle a buscar alimentos. ¿Ya? Y aquí
está don Casiano, ¿no? Que comenta de que junto con él, sus papás los tres iban hacia Cochabamba a pie. ¿No? Tal vez nos puede comentar. Pues con llama, Con llama, con a cantidad pie. de llamas y a pie, con producto de sal. Y ese es el intercambio allá en los valles y de tonos con los alimentos. The Museum of Resistance History in his native department of Aurora features the milestones of Evo's long fight for Bolivia. The museum is dedicated to the Indian struggle for liberation, a fight that continued for several hundred years. It showcases the current president's personal effects. You can even see the horn that young Evo used to play to make some money. There's also his famous white shirt that he wore to the special Indian inauguration ceremony. Morales is the first Bolivian leader to have been vested with his powers in a ceremony that was practiced by Incan emperors. The most exciting exhibit in the museum, I believe, is this old and worn-out sweater. Morales wore it while fighting on the barricades and organizing strikes, and later on during his first formal visits abroad as the head of Bolivia. Por esa razón, porque somos parte del pueblo. En la campaña, el primer año que decían especialmente la gente del campo, los hermanos del campo, no decía Evo va a ser presidente, vamos a ser presidentes. Algo profundo. Y eso no viene de Evo, viene del pueblo. Vamos a ser presidentes, hasta casi me hacen llorar, son términos profundos. Así, tome asiento. ¿Se puede sentar aquí, no? Sí, tome asiento. Да, лачуга. Aquí vivían, pues, a ver, su papá, su mamá y sus tres hermanos, pero algunos ya han fallecido de pequeño, ¿no? Entonces, por todas más o menos, acá vivían unos 6, 7 personas, pues, con sus papás. Ah, sí, claro. Algunos, ni este catre no había, pues, hay patilla de piedra nomás, de adobe nomás. Yo a veces, quiero decir, no me siento presidente. Ando como antes. A veces solo, a veces acompañado por el chofer, reuniones permanentes. Aunque antes, cuando tenía un poco de tiempo, ahí me quedaba en las comunidades, en las provincias, a tomar un poco de cerveza con ellos. Aunque eso me falta, extraño, pero no alcanza tiempo. Just before saying goodbye, I asked the president what he planned to do after his term of office is over, and whether he has a dream. Un día quisiera verles ahí, viviendo en mi terreno, en Chapari, con mi cato de coca. Tengo mucho deseo de tener una piscina de pescado. Quisiera tener un restaurante ahí para compartir. Yo, el expresidente ahí de mesero, quiero ganar plata ahí. Cualquiera que venga a comer en mi restaurante, no va a ser por comer, sino por una foto. Cobro del plato y cobro de la foto, por ejemplo. Mi gran deseo. After the interview, I couldn't help myself. I had to ask the brother president to show me the rooster that had been crowing all through our conversation. Evo graciously agreed to find the vociferous scoundrel. A este lado que salga, no van a poder agarrar, que salga a este lado. Gallo, gallo, gallo. И как сказать, как его зовут? Ага. ¿Qué se llama? No, gallo nomás. Muchas gracias, hermano presidente. Gracias, muchas gracias. Adiós. In the next episode of Bolivian DNA, Russian presenter Pavel Selin and his friend and former classmate Ramiro Rivero will try to get to the bottom of the finer nuances of the Bolivian national character. Why is lynch law still widespread in the country? How did women's mixed martial arts come about? And what the local Indian women, Acachalitas, are fighting for.